إنه يراك تابع خطاك فلتريه ما تود أن تراه في الوجود مدها يداك مدها يداك. I'm Iman Raouf from علوم بشكل جديد team. I'm a specialist in biochemistry and immunology. So I will start with you to explain semen analysis and how to handle reports. Why should doctors write or recommend a semen analysis test? People make this test as there are different problems like shrinkage of testes, or there are problems after marriage, or just a checkup before marriage. So this test is very important as it is a test for measuring fertility for males. So we will should make tips for the report itself. So how can we start? We will start by when we take the sample, we put in the incubator for 37 Celsius at incubator. Then we start to analyze this test. At first, we look at the sample, the color of the sample. If it is normal, it is grayish-white. But if it is red or yellow, so there are problems here. So we should write that in the report that the color is there are reddish or yellow, or it is normal grayish-white. And then we should measure the viscosity. What is the viscosity? There are two cases for viscosity: normal viscous or hyperviscous. Normal viscous that we can measure it. It is normal thing. If it is hyperviscous, the meaning that there are problem here in the sample and I can't measure it or count it. So we will take note that we'll write a comment that sperm count wasn't susceptible to accurate measurement due to incomplete liquefaction. Actually, here there are no incomplete liquefaction. Here is in this sample, it is normal, or we can measure it. And then we check for volume. What about volume? Volume, it is normal 1 milli, 1 million 5. 1 million 5 1 milli, it is maybe accepted, but less than 1 and 5 milli, it is not good, and we will say that in reports hypospermia. So we should measure the volume. It is 3 milli, 4 milli, but not rather than 7 milli. It is too much for that. We will then, by pH, we will measure acidity or alkalinity of the sample. If it is alkaline, so it is good, so it is normal. But if it is acidic, so it is not normal. We will write fructose test in semen. So we recommend other tests for this patient. And then we will start to make the sample. After we make the physical differentiation, we will transfer to the sample itself. We'll check it. We have two slides. We have normal slide and slide for the count. So what will we see in the normal slide? Normal slide, we will check the shape of a sperm and the movement of the sperm. So there are different cases. Not all cases are the normal. If there are no sperm in this sample, what will we do? It is important point. If there are no sperm in this point,
we will check directly to the slide of the camel. If no sperm in this case, we will make centrifugation for all the sample, as it is important to check, as it is a responsibility to write there are no sperms in this sample, or we will make different steps. If there are no sperm, we will here, if there are no sperms under microscope, we will take 10 micro and put it directly to the cytometer of the camel, directly without dilution. If there are no sperms here, so we'll make centrifugation for all the sample. So we'll put it in a tube special for the centrifuge and make centrifugation for 15 minutes at 3000 RPM. So at this moment, there will be precipitate. We will check this precipitate if there are no sperms at this moment. So we make sure that really there are no sperm here. So we will write there are no sperms, and we will recommend 3 successive samples at this moment. But if there are 2 or 3 sperms at this moment after centrifugation and we check the precipitate, we will find like 3 or 4 sperm. It's okay. So what will we do? What will we write in this moment? We will write there are 3 immotile sperms after centrifugation of the whole sample. So this case is very important, and we should follow the steps. Number 2, there are steps that we will find no sperm, but when we check again and again, we will find 1 sperm. So what will we do in this case? We will multiply by 10,000. So the final count, it's not 1 sperm, no, we will multiply by a factor. It's called, it's 10,000. So at this case, we will differentiate. There are no sperms, really there are no sperms, or there are no sperms, but after a moment we will discover it, and then we check it again and again, we find 1 sperm. So we will multiply by 10,000. There are another case that when we check under microscope, till you take 10 microliter in this slide, you can find nothing. And then you discover 3 sperms. So in this case, you should actually directly put 10 microliter at the cytometer of the count, and then check again. You maybe find 4 sperm or 5. So at this case, you will treat it as there are normal sperms, and we will make something, it's called dilution factor. And I will show you now the schedule of dilution. The scientists put it to as it's normal, so that you will not count 15 million sperm. So we will make dilution factors. So how? There are schedule, look with me. There are, if you check under microscope by the normal slide, and you will find 4 sperm, 5 sperm, 15 sperm. So we will look to the first schedule, and we will make the dilution. Dilution by this formal saline. Formal saline 3% concentration. So we will make dilution by taking steps and follow the steps for 400 microliter dilution fluid of formal saline, and the meat microliter of the sample, it is semen sample. So return back to our case. We didn't find as the first no sperms,
no sperms, we didn't find any sperm. Then we checked again and again, you find 3, 4, and then you put it in hemocytometer, you find 2 or 3 or 4 sperms. So you will treat it. You will treat it as the first case, that it is less than 15 sperm, and make the normal dilution, and then divide it, so it is multiplied by the factor to 25,000. So it is very important to identify your case from the first, and there are steps for everyone. If there are no sperms in the first and no sperms in the hemocytometer, and you make centrifugation 15 minutes at certain speed and you didn't find anything, so it is, you can write with a trust that there are no sperms, or there are 1 sperm, so you will multiply it by 10,000. Or there are 4 or 5 sperms, or there are 4 or 5 sperms, so you will treat it as a normal, that there are normal sperms, and you will make the normal dilution. So it is the first case. What will we do in the next case? Actually, next case is, it's about there are really sperms, and there are, you can describe it, that there are something called agglutination. What is the meaning of agglutination? That there are like gathering of sperms together, and maybe they are live, or they are immotile. So in this case, when we find different agglutination, gathering of sperms together, and he can't move, so it is normal. It is not normal case actually. At this case, we will make a notice for the doctor in our comments. We will write anti-spermatozoa antibody test is recommended. What is anti-spermatozoa antibody? It is a test to identify if there are really a problem or not. It is like a confirmation of our case. So there are other cases that there are sperms, they are called it progressive, and there are terminology, other terminology, it's called non-progressive. What is progressive here? Progressive, we describe it is a word that describes sperm that it can actively move. So in this case, we call it progressive. So we'll identify the percentage of the sperm in our case. It is progressive, yes, it's actively moved. Or it is non-progressive, that it can't move quickly. So we'll have a percentage of in our report, and I will discuss it later. How can we make that percentage for our for the sperm in the slide? Then we will discuss that there are immotile sperm. In this case, we will have like suspicion they are live or they are died. So in this case, we will make something is called vitality test. What is vitality test? Vitality test is like Asian test. Asian test is like a dye, pinky dye. We will use it to stain dyed sperms. If they are dyed sperms or immotile, they absorb the color of the dye. So when we look at the microscope, we will find it pink colors at the head. So they are dyed sperms. If they are alive, but we had a suspicion from the first and suspicion, so we will find it like they are no dye in the sperm, no color. So at this point we have vitality test if there are
motility less than 30%. We will make vitality to ensure that they are alive and they have movement. So at this case, it is important to make vitality by using eosine dye. What is another thing that we will look at under microscope by this slide? We will at first find the sperm. There are sperms or not. If there are no sperms, we said before the cases that we maybe we will know there are no sperms there. It's okay. If there are sperms, so they move or not. They are alive or immotile. They are progressive or non-progressive, and we explained that progressive they can move actively and that we need actively, and non-progressive that they are alive but they can't move well. They don't have activity. So we discussed that if the activity and motility of sperm is less than 30%, we will check vitality. The meaning of vitality is that we will use a dye. It's called eosine. It's a special dye for semen analysis. After that, we will check a count. We identified how many sperms at this slide. Like we have 4, we have 20, we have 40, and we will look at the schedule. It's okay. I have 40. It's like nearly 40 sperm. It's more than 200 sperm. So at this moment, we will make something. It's called dilution. After dilution, we will we have next step. It's called count step. The count step by using this slide. It's called count slide. What will we do? Is that by dilution, we will make the dilution according to our case. It's not normal, or I need to choose the square number 2. No, it's according what did you see in the first step. So you will make dilution. It's okay. You will make dilution. After that, you will make the dilution dilution, and it is about formal saline 3% and the sample according to the case, and you will put 10 micro in the slide. What will you see in the slide? We will see this square. What is this square? It's a large square, and we can find different sperms according to the case. So here in this case there are no sperms, there are cells male. But I need that to explain that we have this square. We can there are cases that we can when we count L shape. But there are cases we prefer in counting that we count inside the square only. But in different cases there are no sperms. We should count L only, not like that. I will count all the no. I will count only on the L shape like that. Okay. As when you count 2, you will may repeat the sperm count. So there are false results or false in count. So it is not good to count here in this square and here again in this square. So if you want to count, it's okay to count the lines, but count in L shape only. So it is good to make the count. After that, you will make
you will count 2 big squares, and then we will multiply by the factors suitable to the count. So I will show to you the final report. After we will make identification of shapes of sperms. At first, we will have shapes of sperms. In the count, also in the count slide, this count slide, we will have sperms. We have different sperm. So what will we do? We will count sperms and identify the shape of a sperm. There are normal sperms and there are abnormal sperms. What is the normal sperm? Normal sperm, it is a sperm that has head, normal head, neck, and the tail. There are different abnormalities that we can see under microscope. Like what? Like we have multiple heads. So it is not normal to for a sperm to have multiple heads, or 2 tails, or shape of the head is line. So it is not normal to have a very long tail or short tail. It's called cutting tail. Or they don't have neck, or the cutting tail. So it is not normal to have a small head or big head. So what will we do at this moment? We will identify and make count of normal heads and abnormal heads. At this moment, imagine that you have here sperm that it has neck or thin cutting tail, or there are abnormalities in the shape. So it's okay. I will count that in the square number 6 there are 3 tails. So we'll make our calculation in the 25 square. Like we will make count. We will put in here edge here in we will see in the lab if you enter the lab. Head, neck, and tail. H and T, head, neck, tail. How many head abnormal? So you will count. How many neck abnormal you will count. And tail at the moment. And how many sperms as a total. And it's like a simple math, a mathematical method. So you should identify you should identify actually a normal sperm or abnormal sperm. So this test is it's very hard really, but we should have accuracy at this test because it is not good to write a false result for this test, as it's sensitive test, and according to that there are maybe operation, maybe there. I'm sorry for. Okay, so I'll luck with me for this count. So this is a shape that you will see under microscope. There are different shapes of sperms that maybe stick together, or there are normal or abnormal sperms. After that, we have the calculation, and I said we will make the count and total count. When we said count and total count, when we said count and total count, it is different, as we have different comments that we will see according to the count. Like we have, if it is less than the normal count, 15 million. So if it is less than 15, what will we say? It is called oligodospermia, and it's a problem that we can see a case
that's a count less than 15 million. So what will we do that? You will say to him to make a checkup for hormones. What is hormones? Like FSH, LH, and testosterone. So it is good to recommend from your lab a different analysis that I mentioned, like when we said that if it is acidic, it's a dangerous case. We should notice for the doctor to write fructose in semen. If there are agglutination, we will write anti-spermatozoa antibody. If we have a count now, we should make a notice for the doctor. Take care that it is less than 15 million. We will make a checkup for hormones, maybe we have different cases. Like if it is less than 1 million, what will we say it? It's called cryptozoospermia. Okay, it's a Latinic word, cryptozoospermia. Oligo, when we notice oligo, it is the word oligo. The word oligo, it is used when we use a list number. We say it oligo. Zoosperm, it is for the spermat. So really, we really notice that is a terminology that used in laboratory for this case or for this test. It is carefully to okay, save it in your mind, or you have a paper, it's like a notice for you. It's okay. All of us we will save it on our mind. It is a complicated word, like it is less than 15 million. We called it oligozoospermia. What about the case if it is less than 1 million? So we will call it cryptozoospermia. So there are another cases that it is called polydospermia. What is poly? The word poly, we use it like numerous or increasing numbers. If the number, sorry, there are network. Okay, if it is more than 250 million, we called it polydospermia. It is a notice for the doctor. So you remember the case that we have motility or the sperm movement is not good and we can't measure it. So we will make for it vitality test. It is called athenozoospermia. So take care of this notice, and it is provided from the lab. Okay, and all people should write it for the doctor. Comments for the doctor is recommended. Okay. At first, I would like to mention for something. If the sample not provided from the lab, like patient, he need to make the sample in his home. It's okay. Maybe there are restrictions different lab, and there are lab, as they said, it's okay. But you should write that for the doctor. The sample not provided from the lab. So why you will say that? Actually, you will say that as the temperature difference will make a difference in the motility or the movement of the sperm, and they will die from different temperature, like it is more than 37 Celsius, or it is less than 37 Celsius. It's a quality standard in all laboratories and all people they will apply. Even you are in Egypt or in other country. So there are quality standards. We will apply it.
especially the important thing in this case, we will manage our reports. Why we will manage our reports? As doctor will not focus on okay, في حد need Arabic, you need to ask for something. Okay, if you need to ask for something, okay, I will reply for you. If you need to focus about a specific thing, it's okay. Thank you for your sharing. صبر جميل. Okay, I will make abstraction in Arabic in the later. Okay, I will finish after I will see to you the report. The report it different from lab to lab, so I will focus about how can we write the report. How can we write the report? Sorry. At first, this is the overview about how to fill the report. At first, we will write the colors that we said, the volume, the reaction, it is acidic or alkaline, the consistency, it is normal viscous or hyper viscous, comments that we said, that we identified from the first slide of it is 4 or 5 sperms or 2000 sperm, and then we will make dilution, then we will multiply by the factor, then we will make the count. So take care when you make your calculation, it is very important. Okay, then we will make the motility, measure the motility. And السلام عليكم فريق تيم معلوم بشكل جديد. اتمنى الناس اللي شافت اللايف الاولاني thank you for your support وشكرا للناس اللي بتسأل. هنعمل overview بس على الاسئلة اللي اتسألت. اولا هو التحليل ده بيتعمل لان في ناس ممكن يكون عايزة تعمل تشيك اب او ان هو بيقيس الفيرتيليتي لناس ممكن تبقى في حالات كلين فلتر، في حالات تبقى في شرينكس في التستس او في بروبلم ان جنرال في الهرمونز، فبيبقى الدكتور عايز يعمل التحليل ده عشان يتشك هل في فعلا مشكلة ولا لا. احنا دورنا انت دورك كمعمل تحليل ان انت بتكتب كل خطوة انت بتشوفها. يعني من اول ما العينة بتجيلك انت بتحطها في الحضانة لمدة نص ساعة عند درجة حرارة 37 وبتقول للدكتور يعني لو انا لقيتها بعد ما بطلعها من الحضانة بقدر ان انا اعمل لها تشيك. ايه هو التشيك؟ ان انا بشوف الكالر بتاع العينة، اللون اللي هو المفروض بيبقى موجود بيبقى جريش وايت دوت اللي هو اللون الطبيعي. طب لقيت العينة لونها اصفر غامق، لقيت لونها فيها ريد، دي ريد ده معناه ممكن يكون فيه دم، ممكن يكون فيه مشكلة. طب فده لازم مهم ان انا بكتبه للدكتور. يبقى من اول خطوة color لغاية ما انا بفحص تحت الميكروسكوب واشوف ايه. هو ده باختصار التحليل. طيب انا بقى تاني حاجة بعملها ان انا بشوف بالباستور، بشوف الفوليوم بتاع العينة. اقل فوليوم ممكن تقيسه 1.5. طب اقل من كده لا، حضرتك بترفض العينة او بتقول بتكتب للدكتور ان العينة هايبوسبيرميا او الفوليوم بتاعها قليل. طيب تاني حاجة ان انت بتكتب بتشوف البي اتش في اللي هو ليتموس بيبر بيبقى موجود في المعمل البي اتش بتاعت العينة. طيب لو البي اتش بتاعنا اسيديك دي مشكلة. المفروض الوسط الموجود فيه السيمن لازم يكون الكالاين. لو هو اسيديك what will we do? We will write to the doctor fructose test in semen. ده تحليل بيتعمل عشان نأكد ان فعلا في مشكلة، ان المشكلة كلها كانت ان الوسط بتاعي اسيديك وان في مشكلة في ديت بس. طب تاني محطة هي محطة الفيسكوستي. هل العينة ديت نورمال فيسكوس؟ يعني ايه نورمال فيسكوس؟ يعني سائل زي المية. اقدر مثلا اخد العينة بسهولة من البيبات واقدر اقيسه واحطه في السلايد
ولا انا بجد صعوبة في ان هو بيبقى الفيسكوستي بتاعته عالية جدا، تبقى بنقول عليها هايبر فيسكس او اللزوجة العالية. طب اللزوجة العالية بتعمل ايه؟ بتجعل ان السائل ده متماسك ماسك في بعض، فانا هل اجي اخد العينة ما اقدرش اشوف كويس، العدد بتاعي مش صح. فانا بقول اوكي، بعمل ايه؟ بحطها تاني في الحضانة لمدة نص ساعة كمان. ليه؟ لان انا مش هينفع افحصها غير بعد ساعة كده. تمام. وبقول للدكتور طبعا في تظبيطة الريبورت، ومهم جدا احنا كان عاملين اللايف دوت عشان الناس بتسأل على تظبيطة الريبورت. احنا بنكتب في تظبيطة الريبورت، انا كتبت هايبر فيسكس كنوع من ان انا بملى الخانات اللي انا الحاجات اللي انا شفتها، ده جزء، والجزء التاني هو الكومنتات. بكتب في الكومنت بتاعي ايه؟ بكتب في الكومنت بتاعي هلو فريق تيم علوم بشكل جديد. احنا بنكمل مع بعض الريبورت بتاع السيمن اناليسيس، لان في ناس كتير بتسأل على جزئية الكومنتس بتاعت الريبورت. اولا احنا زي ما قلنا ان احنا الريبورت بتاعنا بينقسم. طبعا اهميته ايه؟ ان احنا لما الدكتور بيشوف كل كلمة، كل رقم وقدامها كومنت معين هو ستاندرد كومنت من ال WHO، بنوصف فيه الرقم ده عبارة عن ايه. يعني مثلا لو الرقم احنا بنقول ان عندنا في كالر، في الرياكشن، الفيزيتي، الكاونت، الموديليتي بتاعتنا، كل ده عبارة عن وصف للريبورت للعينة بتاعتي. احنا زي ما بنشوف في اي عينة بنستلمها، سواء انت في معمل، سواء انت في شركة، سواء انت في كلية، اي عينة انت بتستلمها دي عينة قدامك. بيقول لك حلل العينة اللي قدام. يعني ايه حللها؟ يعني شوف كل حاجة فيها تفصيليا. يعني احنا في عينة السيمن الدكتور بيبقى عايز يشوف ايه؟ اهم حاجة ان هو يشوف الكالر، يشوف العدد، يشوف الحركة، يشوف التشوهات. فكل ده تفصيليا should write it. So at first we will describe the color. زي ما قلنا ده ريبورت قدامنا، ده شكل ريبورت من الريبورتات، هو بيختلف من معمل لمعمل، ولكن دي الحاجات البوينتس الأساسية. قلنا لو اللون مثلا مختلف عن الجرينش وايت يبقى فعلا ده في مشكلة. بس انا مش بقول يا جماعة ده مشكلة كذا، انا مش بشخص، انا بوصف. انا ككيميائي او دكتور في اللاب، هو انا بوصف العينة اللي قدامي. قلنا لو العدد الحجم طبعا بتاع العينة قليل، اقل من 1.5، فبنسميها هايبوسبيرميا. طيب لو العينة بتاعتي البي اتش بتاعها الوسط بتاعها اسيدك، والله بكتب اسيدك هو كام بالظبط، وبكتب فركتوز، وده تحليل انا بريكومند اوصف له ان احنا مش تحليل بس اللي بنعمله عشان نكشف ان في مشكلة، هو الحقيقي في آلاف التحاليل بتأكد ان هو عندك مشكلة ولا لا. طيب فاحنا بنعمل كل تحليل لو في مشكلة في فراكتوز تيستين سيمن ريكومندد. طيب لو انا لقيت الحجم بتاعي اقل من 1.5، انا في الحالتين يا اما بكتب للدكتور هو العينه 1.5 فوليوم ده هايبوسبرميا، او ان انا برجع اقول للدكتور للبيشنت نفسه انا مش هاكسبت العينه اقل من 1.5، لان انا كده مش هعرف اكمل شغل العينه. فده ده في وجهه المعمل والكواليتي بتاعه المعمل at first. نيجي الجزئيه، احنا قلنا ان احنا بنفحص العينة بعد قد ايه؟ بنفحص العينة بعد نص ساعة من وضعها في الحضانة، بعد عند درجة حرارة 37 درجة سيليزيوس. طيب لو هو الحقيقة لو العينة بتاعتي كانت شديدة اللزوجة. يعني ايه شديدة اللزوجة؟ يعني عبارة عن سائل متماسك، مش قادرة اخده بالبيبات، مش قادرة اسحب السامبل 10 مايكرو، مش قادرة اعمل له dilution. So in this case احنا بنحطها في الحضانة نص ساعة كمان، وبعد كده نبتدي ان احنا نعمل الميثود بتاعة التحليل. طيب احنا بنعمل ايه؟ طيب احنا لو ما فكتش مننا او بنسميها الفك، بنعمل حاجه اسمها ميكانيكال فك، او ان احنا نقعد نحاول نفكها بالبايبيتنج، نعمل ميكسينج باي بايبات. So in this case بنعمل اللي هي بنحولها الى ليكويد عشان نقدر ان احنا نحللها. طيب في جزئية احنا عايزين نشدد عليها او ان احنا ممكن نشوفها مع بعض، هي كلمة liquefied after.
liquefied after date لو هي اصلا في خلال اتعملت في خلال نص ساعة بكتب انها في خلال نص ساعة. طب انا بيجيلي كيسز انها بتبقى هايبر فيسكس او ان هي بعد ساعة بنكتب انها هايبر فيسكس، بنكتب في الكونسيستنسي انها هايبر فيسكس، بنكتب في كلمة liquefied after بنكتب الوقت اللي هو مثلا بعد 60 دقيقة، او انه احنا بنقول عليها prolonged case. دي كده terminology احنا لازم اول ما ندخل اللاب بنبقى عارفينها. طب لو مش حافظينها مش مشكلة، بتيجي مع الوقت. اوكي. بالنسبة للبوينت اللي احنا عايزين نتكلم عنها الموتيليتي. يعني ايه الموتيليتي؟ كلمة موتيليتي يعني الحركة. طيب الحركة ديت احنا قلنا اول ما بنبص في بناخد 10 مايكرو بنحطها على السلايد الشفافة الصغيرة وبنحطها تحت الميكروسكوب. بنشوف ايه؟ حاجة من الاتنين، احنا بنشوف سبرمات، يا اما سبرمات مش بتتحرك يا اما سبرمات بتتحرك. فاحنا بنقول في الحالة ديت ايه الموتيليتي؟ يعني السبرمات اللي بتتحرك شكلها ايه؟ بتتحرك حركة سريعة ولا حركة متوسطة؟ طب لو هي بتتحرك حركة سريعة بنسميها مصطلح اسمه ايه؟ اسمه progressive. ده مصطلح بيتكتب في الريبورتات بتاع scientific term لريبورتات السيمن. طيب في كلمة اسمها non progressive. يعني ايه؟ يعني برضو it's live بس إيه؟ بيتحرك حركة متوسطة، ما اقدرش اقول عليه ان هو active. ففي الحالة دي بنقول ان هو يا ترى لما فحصتها طلعتها من الانكوبيتور بعد نص ساعة كانت الحركة الكلية ليهم ايه؟ الحركة الكلية للبروجريسيف والنون بروجريسيف انا شايف الموست السبرمز الموجودة جوه تحت الميكروسكوب ايه؟ كلهم والله لايف بنسبة 70%. طيب اتس اوكي بتكتب ان هما لايف بنسبة 70%. في بقى تحت حاجة اسمها types of motility، يعني وصف دقيق للحركة. طب هو اللي بيتحرك حركة سريعة ها كان نسبته كام من 60%؟ كان نسبته والله 50%، كان most كلهم progressive. طيب النون progressive كان كام؟ كان مثلا 10%. انا بعمل حاجة اسمها الجنرال موتيليتي او الحركة الكلية للسبرمات، بكتبها ان انا شايفاها سواء بنعملها calculation بنعمل schedule او ان انت طبعا مع الوقت في المعمل انت بتعمل لها زي تقدير، ولكن هو في الاصل ان انت بتقدير according له جدول معين انت بتعمله. بتعمل حرك الفيلد على الميكروسكوب وكذا فيلد وبتبتدي ان انت تقيس الحركة لكل واحد وبتجمع الحركة بتاعت الفيلدات كلها وعشان تقيس البروجريسيف والنون بروجريسيف. it is a point. طيب ايه كلمة immotile؟ عشان الناس كانت بتسأل على الترمينولوجي اللي هي مش عارفاها في الريبورت. immotile يعني it is a dead sperm. what is a dead sperm؟ طيب انت لقيت sperm مش بيتحرك خالص. طيب نسبته قد ايه؟ طيب ما هو لو نسبته عالية immotile مثلا نسبته 80%، لا maybe it is suspicion ان انا ممكن اعمل حاجة اسمها vitality test. ايه الفيتاليتي تيست؟ هي تحليل بيتعمل، ممكن الدكتور يطلب ممكن تجيلك روشتة فيتاليتي تيست بس. على فكرة انت بتعمل الريبورت الاناليسيس وبتعمل الفيتاليتي تيست. طيب الفيتاليتي تيست دي عبارة عن ايه؟ ان انت بتاخد صبغة اسمها ايوزين بتبقى موجودة في المعمل، دي لونها بينك شوية، بتاخد منها 20 مايكرو وتحط 20 مايكرو من الليكويد بتاع السيمن وتعمل لهم ميكس وتاخد من هما بقوا كام كده 20 مايكرو و20 مايكرو بقى 40 مايكرو، تاخد من 40 مايكرو دول 10 مثلا مايكرو على السلايد العادية وتعمل له بتفحصه عادي اكنه فحص عينة. طب بتشوف ايه؟ بتشوف فعلا اقدر افرق بين الموتايل والإيموتايل ازاي؟ قالك ان السبرمات اللي بتبقى ميتة زي الخلايا مثلا لا قدر الله خلايا الكانسر، دي خلايا الكانسر بيعرفوا منين انها خلايا كانسر، بتبتدي انها تمتص صبغة معينة بتبتدي تمتصها، لكن النسيج الحي ما بيمتصش الصبغة. طب نفس الحكاية للسبرمات، في حاجة اسمها ايوزين لو فعلا السبرمات ميتة هتبتدي انها تمتص الصبغة دي، فلاقي كل السلايد بتاعتي فيها سبرمات والهيد بتاعتها لونها بينكي.
انها فعلا dead. ببتدي ان انا اعد كام سبرم لونه ممتص الصبغة. والله فعلا لقيتهم كلهم حوالي 70% لون ممتصين الصبغة. ففعلا بيأكد ان انا ابدأ قبل ما اكتب اموتايل يبقى بعمل لها كام ستيب، 2 ستيب، الفحص العادي وفحص بالصبغة، عشان اقدر اما اجي اكتب الكومنت بتاعي فعلا ان هو فعلا سبيرمز دي ديد سبيرمز او انها فعلا لايف سبيرم. يبقى فعلا يعني مهم ان انا ما اجي اكتبها يبقى فعلا I'm sure انا عامل كل الستبس بتاعتي الافيلبل معايا في اللاب. طب بعد كده بنعمل ايه؟ انا خلاص وصفت وصف كويس. ببتدي في حاجه طبعا ولسه بوصفها، هي الراوند سيلز. احنا كنا لسه بنتكلم عن الراوند سيلز لان في ناس في ريبورتات عندهم طبعا بيبقوا عاملين السبرماتوجينيك سيلز، او كلمه سبرماتوجينيكس هي الخلايا الموجوده اللي بتطلع سبرمز، فاسمها سبرماتوجينيك سيلز. طيب بتبقى موجوده. طب في ناس بيبقى فعلا ما بيبقاش فيه spermatogenic cells، وده it's a problem. so انت بتكتبها. طب في spermatogenic cells او بنقول انها العدد بتاعها كبير جدا، فبنكتب ان هو العدد over قوي ومفيش في نفس الوقت سبرمات. فدي وصف الدكتور بيبدأ ان هو بقول له خد بالك، ده انا مثلا السبرم عندي مثلا النسبة بتاعته ان هما مثلا الكاونت بتاعي كله ما يجيش مثلا 15,000 وعندي سبرماتوجينيك سيلز كتير مثلا. فده بقول له تكر ان في مشكله ان سبرماتوجينكس كتير. فبكتب ايه تحليل اسمه بيركسيديز تيست. هو بيبقى مش موجود عند كل المعامل، بس فيمس لاب بيبقى فيها التحليل دوت بيركسيديز تيست. فمهم ان احنا بنقول للدكتور مؤشرات، وفي نفس الوقت بنقول للبيشنت بنساعده ان احنا نكشف فين فعلا المشكله. ما it's not a problem ان انا اشو numbers، لا المشكله ان انا بكتب بعمل حوالي زي نوتس للدكتور بان انا اد تيست لكل نوتس عندي. يعني انا اكني في محطه، يعني انا بوصل لمحطه اللي بعده محطات لغايه اوصل الاند عندي نورمال بس اوكي التحليل بتاعك كويس، مش نورمال بقى هنت بقى، يعني بعمل يعني هيدلاينز لكل حاجه وبكتب لها الكومنت بتاعها. وده الستاندرد في WHO، وده تقدروا ان انتوا تدخلوا عليه على الويب سايت بتاع ان انتوا تكتبوا Semen analysis reports standardization WHO. so according طبعا لللاب، هو مش يفضل ان مثلا ان انت تتعلم من حد مثلا بيقولك عد كذا فيلا نعد كذا، فده ممكن بتحصل في بعض الحاجات، او حد لسه جديد بيتعلم. لا حاول ان انت تعمل efforts وتتعلم من تبدأ تقرأ اكتر، مش just ان hint 1 2 3. نرجع تاني ريبورت عشان الوقت بتاعنا وبرضو النتورك. ان احنا طبعا وصفنا وصف دقيق للسبرمات، قدرنا ان احنا نوصف الحركة، قدرنا ان احنا نشوف هي موتايل ولا اموتايل. وطبعا احنا شرحنا الكيسز لو هي اموتايل هنعمل ايه. طبعا احنا لو هي اموتايل خالص، ولا انا شاكك ان هي اموتايل مش قادرة اشوف بعمل الصبغة. طبعا في كيسز تانية احنا ممكن نكتبها في الريبورت واحنا شرحناها، اللي هي مفيش سبرمات خالص. طب انا شاكك هو في سبرم ولا مفيش سبرم، ساعات الاقي 1 ساعات الاقي 2 ساعات. اعمل ايه في الكيس ديت؟ في الكيس ديت هنقسمها، احنا قسمناها لثلاث محطات. لو مفيش سبرمات خالص ببدأ ان انا يعني في السلايد العادية ببدأ مفيش سبرمات خالص، لا ببتدي ان انا احطها دايركت 10 مايكرو على ديت من غير ديليوشن. طيب ليه؟ عشان هو ساعات بيبقى فيه سبرمز، بس لما الكاونت سيل ديت بتقدر ان احنا زي ما شفنا في الجدول ده انها بتقدر انها تعمل لي شو يعني زي عبارة عن مربعات واضحة فعلا تأكد لي ان فعلا ما فيش سبرمات ولا سبرم. طيب انا في الحالة دي هعمل ايه؟ طيب هكتب خلاص على طول نو سبرم، يعني انا لما اقول باصة نو سبرم يبقى نو سبرم. لا ببتدي ان انا اعمل ايفورت زيادة في العينة دي، ببتدي ان انا فعلا افحصها مرة واثنين وثلاثة. دي رقم 1. رقم 2 انا بعمل حاجة اسمها خطوة السنترفيجيشن بتاعت كل العينة لمدة ربع ساعة في تيوب معينة بتاعت السنترفيوج على سرعة 3000.
طيب وبعدين هيتبقى لي راسب. بعد الراسب ده لما يتبقى لي راسب ايه اللي هيحصل؟ انا ما يتبقى لي راسب انا هفحصه، خلاص هرمي السوبر نيتد وهفحص الراسب. ساعات الراسب ده مش بيبقى فيه، وساعات في حالات بيبقى فيه. فانت ديت برضو الناس بتسأل عليها، ان هو فعلا ممكن الاقي ممكن تلاقي انت ما لقيتش في الاول في السلايد انا كده غلطان. لا انت مش غلطان، هو السبرم اذا كانت ما كانتش باينه قوي فانت ما عملت لها عمليه طرد مركزي بين 2 أو 3 سبرم موجودين في الراسب ده. وده بيدي هوب للدكتور مثلا لو حد يعمل حقن مجاري او حاجه ان هو يقدر ان هو يشوف السبرمات. طيب في حالة تانية ان هو مفيش سبرمات مع اول مرة، بعد كده بتلاقي ان مع تاني مرة في 1 سبرم. ان انت لقيت 1 سبرم موجود، انت هتعمل ايه؟ هتضربه في 10,000، ده الكاونت بتاعك. طب انت ممكن هل هتقدر ان انت تعمل مورفولوجي؟ طب انت هتلاقي مورفولوجي منين؟ مورفولوجي اللي هو ايه؟ نسبة التشوهات. لا هتقول ذا كاونت، يعني في كومنت بيتكتب بيقول ان انا الكاونت بتاعي مش قليل قوي، it is little، ان انا اقدر اوصف ان فعلا في تشوهات معينة. انا مش قادر احدد التشوهات. ممكن حضرتك تبقى تحددها بتحليل تاني او ان هو يعمل I recommend another sample. طيب في حاجة جزئية تانية، انا ممكن لو انا ممكن فعلا في حاجات بتبقى حيران فيها. انا في الاول لقيت 4 سبيرم، بعد كده فحصت تاني لقيت 5 سبيرم. طب انا اعمله انهي؟ اقول اكتب 4 سبيرم؟ لا. طب اضربها في 10,000؟ لا، دي حالة تانية. طب الحالة التانية اللي هي ايه؟ الحالة ان انا اعمل لها التخفيفة اللي هي ان العدد بتاعي اقل من 15، وده احنا شفناه في الجدول اللي هو standardization بتاعة العدد بتاعي، guideline بتاعة العدد. لو اقل من 15 اعمل تخفيفة قد ايه، لو اقل من 20 اعمل تخفيفة قد ايه. فانا بعملها اكنها معاملة التخفيفة الاقل من 15. ده بالنسبة للناس اللي بتسأل على جزئية السبيرم، وهل في سبيرم او مفيش سبيرم، والكيسز دي اتعمل فيها ايه. طيب بالنسبة للتشوهات، ساعات وانت بتكتب لنفسك هي التشوهات بتعملها منين؟ بتفحصها من طبعا اللي هو سبرماتوجينيك من السلايد ديت. طبعا انت زي ما قلت بنشوف مربعات، من المربعات ديت انا بقدر اكونت فيها العدد الكلي طبعا بتاع كل السبرمات. هنا كان في 10، هنا في 5، هنا في 6، هنا في 7. طيب مثلا كان في 7 سبرم، imagine that there are 7 sperm. طيب ال7 سبرم كانوا نورمال ولا كان في حد هو بنكتب الهيد والناك والتيل؟ طب الهيد كان فيه والله 2 كان فيهم تشوهات، وواحدة كان فيها تشوهات. ببتدي ان في كل مربع ببتدي اعمل دوت. وطبعا احنا عارفين ان الكاونت او طبعا يعني من الشغل الصعب اللي انت بتبقى طبعا حريص عليه ان هو يطلع صح، وفي نفس الوقت هو ان انت بتقعد وقت اطول تحت الميكروسكوب ان انت بتكاونت. طبعا ده لو انت لسه في الاول، طبعا اول مرة تعمل الشغل دوت، فانت بتعد واحدة واحدة، ما تقلقش خالص. بس اهم حاجة ان انت تطلع الكاونت صح. بتبتدي ان انت تكاونت كل حاجة وبتبتدي تحسب التشوهات. قلنا التشوهات بتحسب ازاي؟ العدد الكلي، والعدد الكلي للهيدز، والعدد الكلي للناك، والعدد الكلي للتيل. تعمل اللي هي السامبل ماث عادي اللي هو التوتال هيد على العدد الكلي. فده بتبقى حاجة سهلة. بالنسبة لتظبيط الريبورتس زي ما قلنا في الاخر بنكتب ايه في اهم حاجة ما تنساش الكومنت على كل محطة، هنسميها المحطة. على كل محطة اتس اوكي ان انت كله سليم ولا ان في كومنت معين. طيب يعني مثلا لو احنا قلنا الراوند تاني ريفيجن بقى في راوند سيلز، لو هي اكبر من 10، يعني ايه راوند سيلز؟ قلنا ان هو الباس سيلز او باس سيلز والسبرماتوجينيك اكبر من 10 هنعمل ايه؟ هنطلب بريكسيديز ان سيمن. طيب
لو لقينا تجمع بنقول عليه agglutination. يعني ايه agglutination؟ تجمع من السبرمات. يعني ايه التجمع من السبرمات؟ بيبقى السبرمس واخده سيركل مع بعضها وكده، فبتستك انها بتعوق الحركه بتاعتها. طب لما بتستك يعني بتعوق الحركه بتاعتها، بنقول ان دي مشكله ولا مش مشكله؟ لا دي مشكله. طب لازم اوضحها للدكتور؟ طب امتى اوضحها؟ لو لقيتها في كل فيلد، مش لقيتها في فيلد واحد. لا، بنقول there are agglutination in this sample and I recommend anti-spermatozoa antibody. So it is a test والدكتورز بيبقوا عارفينه. ساعات الدكتورز بيبقى فيه دكتورز بصراحة بتبقى عارف الكيس او from the beginning وبيكتب لي التحاليل كلها، وساعات بيعمل step by step analysis. يعني بيكتب semen analysis at first، بعد كده يبتدي ان انا recommend something، فابتدي ان هو يعمل لللاب recommend عليه. فايس اوكي ان انت بتنادس للدكتور كل خطوة. في النهاية لو حد عايز يسأل حاجة في البوينتس ديت تحت امركم. ديت اهم حاجة الدكتور بيبص عليها. زي ما قلنا الكاونت احنا قلنا ان في مصطلحات معينة ديت انت بتبقى بصراحة يا اما انت هي بتتعلق عندك في اللاب مش بتحفظها. يعني انت يعني مثلا ما اقول لك اوليجوزوسبيرميا ديت لما يكون العدد اقل من 15 مليون. طب واحد اقل من 1 مليون بنقول عليه كريبتوزوسبيرميا. طب لو العدد اكبر من 250 مليون بنقول عليه بوليزوسبيرميا. اتمنى لو في اي حد عايز يسأل سؤال تاني اوكي هجمع الاسئلة وما تحت امركم ان انا اطلع لايف تاني اهاند لاين على بعض الحاجات الناس مش فاهماها او اول مرة تسمع التحليل دوت. ثانك يو. إنه يراك تابع خطاك، فلتريه ما تود أن تراه في الوجود. مدها يداك